Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Safrin and welcome to my channel. আজকে আমি কতগুলো হিজাব টিউটোরিয়াল দেখাবো, অনেকগুলো হিজাব টিউটোরিয়াল দেখাবো। এন্ড সামনে যেহেতু ঈদ, আমি হিজাব টিউটোরিয়াল দেব না তা কি হতে পারে? আজকে ওড়না প্লাস হিজাব দিয়ে কয়েকটা হিজাব টিউটোরিয়াল দেখাবো তোমাদের, এন্ড কিছু টিপস তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি তোমাদের আজকের ভিডিওটা অনেক ভালো লাগবে। আমরা অনেক সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের ড্রেস আপ পরি যেগুলোর হচ্ছে সামনে কাজ থাকে, অ্যান্ড দেখা যায় যে হিজাব পরলে সেই কাজগুলো ঠেকে যায়। তখন কিন্তু আমরা হিজাব এভাবে পরতে পারি। যাদের রাউন্ড ফেস তারা কিন্তু হিজাবটা ঠিক এভাবে এনে এখানে ভাঁজ দেওয়ার কোনো দরকার নেই, তারা ঠিক এনে এখানে হচ্ছে পিন আপ করবে। এতে দেখতেও সুন্দর লাগবে অ্যান্ড ফেসের শেপটাও অনেক ভালো লাগবে। ফেস চিকন অ্যান্ড চাপা ভাঙা বলতে গেলে তারা কিন্তু এখানে ভাঁজটা দিয়ে পড়তে পারো। এতে ফেসের শেপটাও ভালো লাগবে। আর যাদের ফেস ছোট তারা অবশ্যই এই জায়গাটায় কোনা করে পরবে, এতে ফেসটা দেখতে লম্বাটে লাগবে। আমরা যখন হিজাবের সাথে নেকআপ পরবো তখন নেকআপের পিনটা ঠিক লম্বাভাবে লাগানোর চেষ্টা করব, এতে হিজাবের পিনটা খুলে যাবে না। পিনের উপরের সাইডটা ভারী হওয়ার জন্য পিনগুলো খুলে আসবে না। যারা হিজাবের সাথে চশমা পরো তারা হিজাব পরার আগে চশমাটা ঠিক এভাবে সেট করে নেবে, এরপরে হিজাবের না বিভিন্ন ধরনের লেয়ার দিয়ে তারপরে তুলবে। এতে চশমাটাও সেট হয়ে থাকবে অ্যান্ড নড়াচড়াও করবে না। আর দেখতেও ভালো লাগবে। হিজাব শিফন বা সুতি হোক, যেটাই হোক না কেন, বা ক্রিঙ্কেলই হোক, এভাবে কিন্তু এক পেজ দিয়ে পরলে কিন্তু খুব ভালো লাগে অ্যান্ড দেখতেও কিন্তু খুব সুন্দর লাগে। অ্যান্ড এই পার্টটা যদি তোমরা পিছনে রাখতে চাও তাহলে এখানে একটা পিন আপ করতে পারো। আমরা যদি সাদা হিজাব পরি তাহলে ট্রাই করব যে আমাদের মেকআপ লুকটা একদম সিম্পল করার, এতে দেখতে আর কালো লাগবে না।
ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটা লাইক দিবে, আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে সহযোগিতা করবে। অ্যান্ড সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।